So here's the grid for the combined efforts of X30 Senior Cup Masters and Gentlemen for heat number 1. Noah Mengal starts from pole position and is alongside on the front row with current championship leader in Senior Cup Sky de Forny, Delano Deckers and Mathieu Delboeuf, who leads in the Masters classification, round out row 2. Delboeuf competed as a Senior Cup driver last year. Maxim van Schoenwinkel and Bjorn Verham round out the top 3 rows ahead of his Vincenzo Schilacci and the ever-fast Frenchman in the form of François-Xavier Vinet, third in Senior Cup so far after the opening 2 rounds. Jim Ringelberg, who's been on the honour roll for the last few years here in the Yami Series Benelux. He starts on the inside of row number 5 ahead of KA 100-155 champion from last year, Leon Leinsfeld, who got a 3-place grid penalty post-qualifying. Olivier Fay and Noah Hubert ran out row 6. Ken Verheul and Jan van Asch, who is the leading gentleman in this race, ran out row 7. Michael Honet, Gaspar Delbar, Julien Jomot, Sibe Paganar, Martin Schoman and Julien Ramos. Ramos did not set a lap time after having a moment coming out of the dummy grid and then parking it in the pit lane on the very same lap. 10 minutes plus an additional lap for what is set to be the fireworks display that we normally have on a Sunday with this particular division, Guillaume. It's great because we've got so many great competitors. FX Venet, Delboeuf, who last year ran as a Senior Cup driver. Jim Ringelberg, he always gives his absolute best every single time if the machinery around him isn't always working 100%. We've got a real good. And I've just seen that Julien Jamot is not taking part. So I did overhear something of maybe that someone had withdrawn from the race itself. So Julien Jamot, the 484. Now, let's have a look. Did take part at Marienburg, did not take part at Ostricor, but it's Mengal versus championship leader De Forny. Let's not forget Noah Mengal, 4th in last year's Senior Cup division. Can the Belgian put a fight on the Dutch driver alongside? Et on est parti d'ici quelques instants pour le départ de la première des 2 manches. Senior Cup, Master et Gentleman. Les feux s'éteignent. First time of asking. On est parti. Départ en route vers le premier virage entre les pilotes les plus expérimentés du peloton de la IAM Series Benelux. Qui au premier freinage. Cette expérience pourra faire justement la différence. Ça se passe plutôt bien. Take a deep breath. En effet, on respire un grand coup et les 3 goulets du premier virage est passé sans encombre avec Noah Mengal depuis la pole position qui est parvenu à garder son avantage sur Sky de Fournier au volant de son châssis TD. Et un pilote là-bas qui va jouer trop large. Malheureusement, c'est le 954, je pense, au milieu du peloton. On y reviendra. Oui, malheureusement pour lui, eh bien, Noah Hubert. Another rally crosser. Et voilà un autre pilote là-bas qui doit aller, qui n'a pas d'autre choix que d'aller traverser le circuit, la sortie du virage numéro 6. Donc 2 pilotes en difficulté. Le premier étant Noah Hubert qui s'est lancé depuis la seconde partie de la grille de départ. Ça peut arriver, évidemment, dans des pelotons parmi les plus expérimentés de s'emmêler un petit peu les roues. Effectivement, Marius Kurman, qui est l'autre pilote là-bas, qui n'a eu d'autre choix que d'aller jouer au rallycross et de traverser la piste sans gagner d'avantage, sans gagner de position, sur quoi il doit les rendre. Un tour de bouclé, Noah Mengal, 3 dixièmes d'avance sur Sky de Fournier, un peloton qui s'étend un petit peu. Et les 2 leaders, vous le voyez, qui ont creusé un écart conséquent de 1 seconde 5 sur Mathieu Delboeuf, le leader de la catégorie Master. Nouvelle catégorie qu'il découvre, même s'il la connaissait déjà en quelque sorte. Ce n'est pas dû de son propre choix, tout simplement parce qu'il a passé le cap de la trentaine, notre cher Mathieu, après avoir fait ma basse l'année passée sur le titre Senior Cup. Le voilà donc du côté des Masters, même peloton, mêmes adversaires, juste une catégorie d'âge qui change évidemment et un titre, pourquoi pas, à ajouter à sa collection en fin de saison dans cette nouvelle classe. Alors que nous sommes ici donc justement avec Sky de Fourny et notre leader Noah Mengal, le 4e du championnat de Belgique en Senior Cup l'année passée, protagoniste ici d'entrée de jeu à Genk face à Sky de Fourny qui n'est autre que le leader du championnat avant cette manche de Genk. Yeah, so 2 drivers ending up doing the rallycross karting Genk Joker lap, unfortunately, at 2 different parts of the circuit. But Noah Mengal holding on to the race lead by about 2 and a bit tenths of a second ahead of championship leader from TD Kart. The outfit run by Thierry Delray, who we have seen run in this particular category last year, has now decided to step back and focus more on the team and the brand operations of TD Karts, which in some respects you could say is a pretty good thing for him to do. So he can concentrate a little bit more
on what's happening on circuit rather than having to worry about what he's having to do behind the wheel whilst worrying about the other drivers on the circuit. So Mengal is going to try and open up this lead. They're coming through into the final corner here on lap number 3. Mathieu Delboeuf, the leading master driver, looking at Jim Ringelberg struggling a little bit here as well. He started 9th. He's currently down 11th overall behind FX30. As change a little bit further back, that would have been for 4th position. So Delano Decker's passed Maxim van Schoenwinkel. So there are some moves up the order. And Van Schoenwinkel doing having to sort of think, okay, right, what can I do to get past Delano Decker as well? Delano Decker's no slouch either. They've got Leon Leinsveld, who's made up 4 positions. He got a 3-place penalty post-qualifying for front fairing out of position. So he would have been a little bit further up the order. But Mathieu Delboeuf, no surprise at all. The man with one of the most experienced drivers on the grid has the fastest lap of the race, 55.564. And now the top 3, well, they were a second apart after 3 laps. It looks like it's going to be closed down a little bit more here, Guillaume, after lap 4. En effet, ça va être intéressant. Regardez Mathieu Delboeuf, le fer de lance du team CG Racing, qui est en train de revenir comme un beau diable là-bas sur Sky de Fournier et Noah Mengal. On aurait pensé l'espace des quelques premiers tours que les 2 premiers allaient pouvoir creuser et surtout maintenir l'écart qu'ils avaient déjà creusé d'environ 1 seconde 5. Mais voilà que Mathieu Delboeuf, avec le meilleur tour en poche, était de 55.3, là où les 2 leaders ont tourné respectivement en 55.5 et 6. Et bien est en train de remettre un petit brin de pression en plus sur les épaules. Une bataille à 2 qui se transforme en lutte à 3 là-bas, et pourquoi pas davantage. Regardez le deuxième train mené par Dylan Odekers, Maxime Van Schoonwinkel et Leo Leinsveld également dans la même image, en 4e, 5e et 6e position respectivement dans le virage de la grande tribune. Le passage du podium, pour l'instant, ça s'échauffe encore en quelque sorte. Ça s'observe. On attend évidemment les derniers tours pour peut-être, pourquoi pas, tenter de porter les stockades. Avec des autres bagarres qui font rage dans le reste du peloton. Björn Verham 7e devant Vincenzo Schiacci, François-Xavier Venet et Ken Veril qui ferme la marche. Jim Ringelberg qui va prendre l'avantage sur Veril pour le gain à la 10e place. Étonnant de voir quand même François-Xavier Venet et Jim Ringelberg, généralement des protagonistes qu'on attend à se battre dans la première partie du peloton et qui ici semblent rencontrer quelques petites difficultés dans cette première manche qualificative. Ne certainement pas enterré en termes d'espoir, évidemment, de les voir se batailler plus haut dans la hiérarchie au fur et à mesure du week-end, de ce jour de compétition, devrais-je dire. Mais voilà, sans doute une entame peut-être pas à la hauteur de leurs espérances ici, englués dans un peloton dont il est certes très compliqué de se défaire. Petite communication, vous avez vu là-bas, en 2e position, Sky de Fourny qui semblait parler à Mathieu Delboeuf, parler par les gestes évidemment, en lui signifiant ça ne sert à rien de commencer à m'attaquer. Il reste encore 4 minutes 31 tours. Reste avec moi. Poussons-nous vers l'avant puisque Noah Mengal est à portée de fusil. On pourra peut-être porter pourquoi pas une attaque, aller le titiller dans les derniers instants. À ne pas trop attendre évidemment parce que plus vous attendez, moins vous aurez d'opportunités de le faire. Mais pour l'instant, ça ne sert à rien de commencer à perdre du temps en allant se chatouiller les routes trop près. Vincenzo Schiacci has lost out to François-Xavier Venet. Bjorn Verham, new fastest lap holder of the race so far. 55.146 is the top 5, top 6. Go through turn 6 at the Europlan, but Mathieu Delboeuf is looking a little bit menacing behind. Championship leader for Senior Cup, Sky de Fourny. Delboeuf is leading the Masters class, coming into this 3rd round of the championship season. After today's dust is settled, we'll have half of the season in the books and then ready in 3 weeks' time to go racing once again for round 4. Back here, 15th to the 17th of August 2025 for the second half, the business end of the championship season on the road to the Miami Warrior Finals 2025. But here goes Mathieu Delboeuf up the inside, forces Sky de Fourny wide without any contact. That is how you get through at turn 2 with millimetres to spare. Exemplary, as always, by Mathieu Delboeuf. Bien joué de la part du double vainqueur de ce début de saison dans la catégorie Senior Cup, Master, ancien de la Senior Cup, Mathieu Delboeuf, il faudra que je m'y habitue. Mais le voilà qui se ferait un chemin en 2e position, bien déterminé à aller chercher le leader de cette épreuve et leader de la catégorie Senior Cup, Noah Mengal, qui ne s'en laisse pas compter pour l'instant depuis l'entame de cette épreuve. En tête, sans se retourner, 2 dixièmes d'avance au dernier pointage. Il aura peut-être grignoté quelques centièmes en plus, profitant de la bagarre entre De Fourny et Mathieu Delboeuf. Mathieu qui continue de bien remonter depuis sa 4e place sur la grille de départ. Se ferait un chemin donc maintenant jusqu'en 2e position, qui tente évidemment de gagner encore quelques centièmes dans la ligne droite de départ
en se penchant, en faisant littéralement avec son volant. Toujours impressionnant de voir les pilotes se coucher à même leur cockpit pour essayer de gagner un petit peu, réduire évidemment leur traînée aérodynamique et gagner un petit peu en vitesse de pointe. Et pour l'instant, il ne se laisse pas rattraper Mathieu Delboeuf, mais il ne grignote pas non plus suffisamment sur Noah Mengel, pas au point de se dire que il pourrait lancer une attaque. Il va devoir encore un peu patienter Mathieu Delboeuf, mais il est très très proche là-bas à la sortie du virage numéro 9. L'épingle à cheveux qui a vu bon nombre de dépassements depuis l'entame du week-end, mon cher Alex. On ne compte plus les virages évidemment où les pilotes tentent et souvent réussissent leur manœuvre de dépassement. C'est ce qu'on a évidemment avec le tracé de Genk. Il nous fournit en opportunité de dépassement et en occasion en tout cas il vient de faire monter la pression aussi dans la cabine. 1 minute 30 restante et un tour avec Noah Mengel qui mène le bal sous la pression de Mathieu Delboeuf. Troisième place toujours dans les mains de Sky de Fourny et regardez qui revient, Dylan Decker, c'est Maxime Van Schonewinkel qui n'ont pas dit leur dernier mot dans cette course. Biggest mover in the race so far, Sibyl Bagenaar in the 669 from Belgium that has moved up from 18th position. Now currently runs P12 ahead of the likes of Olivier Fay, Norbert and Jan Van Asch, who leads the gentlemen's class, but looks like corner by corner Mathieu Delboeuf is getting closer and closer to race leader Noah Mengel as they come out of turn number 10, and it's the short run down into turn number 11. A little bit of sideways movement from the left rear of the back axle on both Mengel and Delboeuf, as we will have 2 tours of the 1,360 metre circuit to go. We're about to complete lap 10 out of 12, and what is the gap between Mengel and Delboeuf? It is 0.24 of a second. Now, at this moment in time, Delboeuf feels he's not quite close enough and doesn't want to really risk it, because obviously that's going to put him at the behest of the likes of Bjorn Verham, who's the next best placed Masters driver down in 7th position. Skilacci and Ringelberg round out the top 4 in the Masters class, and they round out the top 10 overall, but they head down the Europlan into turn number 6. Later on the brakes goes Delboeuf, and he's got a good run of speed through 7 and 8 into 9. Could he maybe tee something up here? But he doesn't really need to worry about it, because he's not contesting with Noah Mengel in terms of position for a championship, because they're in 2 respective classes. So Mengel in Senior Cup, but Delboeuf is getting ever closer as they come round the 13th and final corner. Last lap underway. Noah Mengel continues to lead. Delboeuf in charge of Masters. And it was so close. He could have gone for it there. And Delboeuf is looking, I think Delboeuf has probably thought, you know what, it's the last lap. Let's just give it a go and see what happens. And if I can't make it stick, you know what, I'll be better off. But he's going to dive to the inside. Through at turn 5. Switchback from Noah Mengel. Did you see that from Mathieu Delboeuf? It was sort of like, yep, shimmy forward in the seat. Mais ça ne marche pas malheureusement, puisqu'il réchange de position. Noah Mengel qui s'infiltre, Delboeuf qui pourrait tout perdre malgré ce petit coup de boutoir malheureusement. Sky de Fourny qui a tenté de prendre l'avantage également, mais retombe en 3e position. Et ça a profité à Van Schonewinkel qui s'est glissé devant Dylan O'Akers. Je pense, on va refaire le pointage, mais dans ces derniers instants, et bien voilà le feu d'artifice de cette première manche en Master. Ils sont réputés pour nous laisser des surprises. Et à nouveau, eh bien, la bagarre dans le dernier tour. Delboeuf qui a repris le leadership pour quelques instants, qui doit finalement se contenter de la 2e place. Mengel qui récupère son dû au forceps après être repassé devant au freinage du virage numéro 6. Sky de Fourny 3, Dylan O'Akers 4. Van Schonewinkel finalement qui repasse 5e. Et bien décidément, quelle belle foire d'empoigne, mon cher Alex, dans ces derniers instants. Mais finalement, Mengel n'aura pas craqué, il aura serré les dents. Malgré cette belle tentative de Mathieu Delboeuf, on retiendra ce petit coup de rein qui lui aura permis de prendre quelques centimètres en plus. Et c'est ce qu'on aime voir, évidemment. It was a very, how can I say, very telegraphed scoot forward on your backside in the seat to try and push the cart forward. But Noah Mengel picks up the victory overall in Senior Cup. Mathieu Delboeuf picks up the win in Masters in P2, just 5.5 tenths of a second behind. The current championship leader, Sky de Fourny, rounds out your top 3 ahead of Delano Deckers, Maxime Van Schoenwinkel, Leon Leinsveld, and François-Xavier Venet, rounding out the top 7 beyond Verham. Vincenzo Skilacci and Jim Ringelberg rounding out the top 10 overall for Verham. Skilacci and Ringelberg, 2nd, 3rd and 4th in Masters. Jen Verheul. Sibyl Bagenaar, biggest mover, from 18th to 12th at the end, ahead of Olivier Fay. Norbert Jan Van Asch taking the honours in gentlemen, ahead of Michael Hornet, with Gaspar de Bar, Marat Schaumann,
And Julian Ramos rounding out your 19 strong Junior Jomot. A non-starter, but Mengal takes the win here in heat number 1.